Berlin, 1961. A wall has just been erected through the center of the city. People jump from the windows of houses on the border. They're fleeing to the west. This is 77-year-old Frieda Schulze. Her neighbors below try to pull her free. But the East German police won't let her go. For this moment, Frieda is Berlin. Suspended between two regimes, two ideologies, two halves of the world. Whoever they may be, whether they've fled to or from the city, or been imprisoned within it, the life and character of Berliners has been defined by a struggle for freedom. All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin. How many capital cities around the world can claim that their principal airport was built by almost 20,000 of its own citizens in less than 3 months, working round the clock? But that was the case here in Berlin. Tegel Airport was built not for visiting tourists, not for businessmen, but as a matter of life and death. The story of the Berlin blockade began on the 20th of June 1948, when West Germany introduced a new currency that threatened to destabilize the East. Although Germany was carved in two after the war, Berlin lay well within the Russian zone. So now the Soviet authorities blockaded the western sectors of Berlin, leaving them stranded within communist East Germany. The Russians were declaring war, and their weapon was hunger. America and Britain launched an airlift, attempting to supply the city with all the food and fuel it needed to survive. And the pawns in this political game were the Berliners themselves. On the 9th of September 1948, 300,000 gathered in front of the ruined Reichstag to hear their new mayor, Ernst Reuter, speak. Wollen wir Berliner hier kein Tauschobjekt sein? Ihr Völker der Welt, ihr Völker in Amerika, in England, in Frankreich, in Italien, schaut auf diese Stadt und erkennt, dass ihr diese Stadt und dieses Volk nicht preisgeben dürft. 4,500 tons of food and fuel were needed every day to keep the 2.3 million West Berliners alive. Not to mention medical supplies, machinery, educational supplies, building materials, clothes, shoes. It soon became clear that 2 airfields simply weren't enough for this enormous task, and the call went out for Berliners to help build a third. Nearly 20,000 turned up, and Tegel Airport was operational 2 months earlier than planned.
As the airlift reached its peak, aircraft were landing every 90 seconds before turning around and leaving 6 minutes later. After 462 days, the blockade was lifted. The West had won, but the Soviet leaders now knew that Berlin was a weak spot. As the Berlin Wall went up in August 1961, my father, Peter Frei, covered the story as a young journalist. Ja, hallo? Hallo? Wie geht's denn? Ich hab dir, die ist nicht fertig, die sind für Mutter. Gedacht, ja. Hier. Ich hab dir, die sind nicht nur für die Kamera, die habe ich tatsächlich gekauft in einem Laden, wo wir gedreht haben. Danke. Schön, dass du da bist. Hier, ich war bei der Zeitung im Ruhrgebiet in Essen. Und da ich in Berlin studiert habe, haben die mich hierher geschickt, weil ich sozusagen in der Redaktion der Berlin-Spezialist war. Ich hierher gegangen mit dem Auftrag, die Bernauer Straße. Aha. Da passierte es, da sprangen die alten Omas aus den Fenstern raus. Man musste warten, wie ein Jäger sozusagen. Wann passiert es wieder? Dann ging plötzlich ein Fenster auf, dann jetzt Feuerwehr wieder mit dem Tuch da runter. Jetzt springt wieder jemand. Passierte natürlich nicht immer. Die wurden auch zum Teil zurückgezogen schon. Abends haben wir im Kollegenkreis noch einen kräftig getrunken und ich fuhr nicht mehr ins Hotel, sondern ging gleich auf eine Parkbank, habe da gepennt. Als ich aufwachte, bin eingeschlafen, aufwachte, knirschte es unter meinen Schuhen und da lag meine Brille, die war leicht... Hast du die zertreten? Halb zertreten. Halb zertreten. Sobald es ging, zu einem Optiker zu gehen, in der Nähe der Bernauer Straße. Aber der war voll, da waren vielleicht 20, 30 Leute drin. Und ich gab dann meine Brille ab und fragte den Optiker, was ist denn los? Und sagte er, die wollen alle meine Fernrohre haben. Und Operngläser, ich bin total ausverkauft. Die wollen Fernrohre haben, um darüber zu gucken, über den Stacheldraht. Da waren Familien auseinandergeschnitten. Liebespaare konnten sich nicht mehr treffen. Großeltern auf der einen Seite. Da stiert jemand mit dem Fernrohr und dann hebt jemand ein Baby in diese Richtung des Fernrohrs und dann merkt man, wie der Fernrohrmann das Fernrohr runterholt und winkt und ist begeistert, hat das Kind gesehen. Als was Perverses habe ich es empfunden, als einfach unmöglich. Die seelische Katastrophe für viele Leute. Nichts ist schlimmer als brutale Trennung von Familien. Ja. Also ich meine, in dem Zusammenhang. Berliners had always struggled for the freedom to live their daily lives in the face of adversity. But in those weeks of August 1961, the question was, which freedom would they choose? To choose to live in West Berlin was to choose a very strange sort of freedom. The wall completely encircled West Berlin, and its inhabitants became voluntary prisoners in their own city. But after the 15th of June 1963, this walled city, a surreal cage in which all the inhabitants were free, would forevermore come to stand for the liberty of the Western world. There are many people in the world who really don't understand, or say they don't, what is the great issue between the free world and the communist world. Let them come to Berlin.
Wir hofften für die Freiheit, dass er vielleicht irgendwas für gegen die Mauer tun kann. Und ich werde auch nie seinen letzten Satz vergessen. Alle freien Menschen, wo sie auch sein mögen, are citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the words, ich bin ein Berliner. Ich bin ein Berliner. Und das hat uns umgeworfen. Wir waren dankbar, wir waren glücklich. Ja, wir haben hier Gänsehaut bekommen. This is 77-year-old Frieda Schulze. Her neighbors below try to pull her free. But the East German police won't let her go. Two ideologies, two halves of the world. Whoever they may be, whether they've fled to or from the city, or been imprisoned within it, Berlin, 1961. A wall has just been erected through the center of the city. People jump from the windows of houses on the border. They're fleeing to the west. The life and character of Berliners has been defined by a struggle for freedom. All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin. How many capital cities around the world can claim that their principal airport was built by almost 20,000... For this moment, Frieda is Berlin. Suspended between two regimes,